Hola amigo, amiga! Kamusta? Welcome to my YouTube channel again. And sound Spanish, yeah? You know why? Because we are going to cook Spanish sardines. Spanish sardines po ang lutuin natin ngayon. Kung sawa na po kayo sa sardinas sa lata o piniritong sardinas, subukan po natin ang Spanish sardines. Napakadali, easy, fantastico, saboroso, quick, yummy. Para may iba naman. Okay, so right here we got sardines, 6 pieces sardines. Mayroon pang maliit, may malaki, hindi parehas yung size. Okay lang. Saka also we need salt, paprika, chili powder, dried chili. Sasabihin nyo na ba kung anong anghang gusto nyo, anong level ng anghang. Saka we need peppercorn, black peppercorn, bay leaves, and also we need fresh olive. Gagamit po tayo ng garlic, carrots, and of course the olive oil. So ayan po yung mga sangkap. That's all ingredient that we need for our Spanish sardines. So let's go. Start. So dito po sa isang pan, ilagay lang po natin yung ating carrots. Bay leaves. Saka yung ating isda. Saka yung ating olive at saka garlic. Yung peppercorn. Chili powder. Yung paprika at saka salt. And olive oil. The water. So okay, kukuluan lang po natin siya at maghihintay lang po tayo ng mga 1 hour to 2 hours. Pero check nyo, lagyan nyo ng tubig para hindi matuyuan, para malambot na malambot siya. Actually, dapat pressure cooker ang gagamitin natin dito sa Spanish sardines para pati yung buto malambot. Mas maganda pag pressure cooker. Kaya lang sira yung gasket ng aking pressure cooker, kaya pwede naman sa mga kaldero, mga pot, ganun. Kaya lang mas maganda pag pressure cooker kasi malambot pati yung buto . You can eat even the bones, you know. So, ayan, mga 1 hour, 2 hours, it depends kung gusto nyo malambot na malambot.